Okay, so today we are going to see this editorial page of The Hindu, in which this editorial is on the topic fixing India's malnutrition problem. Okay, so what kind of question may come in UPSC, in mains exam as well as in prelim exam, that also we will discuss here. Okay, म्हणजे आता आपण मराठीत पण बोलणार आहे, असं नाही, नॉट कंपल्सरी की वी आर इंग्लिश टॉकिंग ओनली, राईट? सो फिक्सिंग इंडियाज malnutrition problem. First of all, we'll try to understand what is fixing India's malnutrition problem, and let me tell you what kind of means how we are going to study this article here. याच्यात करायचं काय माहिती आहे का, ह्या आर्टिकलवरती कशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो ते अगोदर समजून घ्यायचं. तो प्रश्न आला तर त्याला उत्तर कसं लिहायचं स्टेप वाईज. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी विल रीड दिस आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वाईज, अँड अकॉर्डिंगली वी विल फॉर्म द आन्सर ऑल्सो. सो हे सगळं आपण कशासाठी करतो आहे, प्रॅक्टिस, to make you understand how to read the editorial page, to make you understand how to read a particular article and form a question also. What kind of question may come in UPSC exam based on this article? This idea you should get perfectly, and after that, while reading only, you should be able to formulate the answer also step wise, so that maximum marks can be scored. Getting? तर हे आपल्याला शिकायचं याच्यातून. म्हणजे असं एक आर्टिकल आपण जर असं घेतलं तर तुमची आपोआपच ती प्रॅक्टिस होईल. कशाची? की आर्टिकल वाचताना त्याच्यावरती प्रश्न कशा स्वरूपात येऊ शकतो आणि त्याच्यावरती आन्सर कसं लिहायला पाहिजे. तर हे हळूहळू आय थिंक हार्डली 200 or 300 आर्टिकल्स इफ वी डीड लाईक दिस. After that, you will not require this thing, means you will not say ki sir how to formulate the answer. Automatically you will get that idea. Get me not? After that, I am going to ask you the question ki what kind of question may come on this topic and what kind of answer should be there on this topic. हे तुमचं तुम्ही स्वतः मला सांगणार. After that only the questions I will give and you will write the answer. अशी प्रॅक्टिस आपल्याला करायची. आणि दिस इज द कोर ऑफ UPSC एक्झाम, हे लक्षात घ्या. किंवा आता ही राज्यसेवेची जी परीक्षा आहे, मुख्य परीक्षा, ती आणि UPSC यांच्या मुख्य परीक्षेतला हाच सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. हाच इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की आपल्याला वाचून कळलं पाहिजे क्वेश्चन काय येणार आहे. आणि तशा स्वरूपाचे क्वेश्चन म्हणजे इतकं हे सटीक बसणार आहे की तुम्हाला अक्षरशः हेच दिसणार आहे समोर पेपरमध्ये सुद्धा. राहिला मुद्दा वेगळा की याच्यावरती UPSCमध्ये किंवा राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेमध्ये किंवा इतर ज्या परीक्षा आहेत अराजपत्रित अधिकारी वगैरे, तर त्यासाठी प्रिलिमचे क्वेश्चन्स कसे येऊ शकतात, तर ते पण आपण थोडक्यात ते डिस्कस करून करायचं. ते नो नीड टू राईट दोज क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. ओके, एक परफेक्टली जर का मी वाचलं असेल आर्टिकल तर त्यावरती प्रिलिममध्ये क्वेश्चन कसाही घुमून फिरून जर आला तर वी कॅन राईट द आन्सर. गेट मी नॉट? तशा टाईपची आपण प्रॅक्टिस करूया. नाव लेट अस गो टू द पॉइंट. हिअर फिक्सिंग इंडियाज malnutrition problem. This article is written by, you have that thing in front of you. Please read that. Who is that person? Subhojit Chattopadhyay. Who is he? Governance and public sector. He works on governance and public sector reform projects in South Asia and Sub-Saharan Africa. Some of the fields that we even don't know what kind of different fields are there in which the great people are working. आपल्याला माहीत तरी का असं काही फील्ड वगैरे असतं म्हणून. तर अशा टाईपच्या लोकांचा अभ्यास किती दांडगा आहे आणि त्याच्यानुसार त्यांनी किती छानपैकी सगळं आर्टिक्युलेट केलेलं हे आपल्याला शिकायचं खास. सो लेट इज गो टू द पॉईंट. हिअर इंडियाज can you see this? Malnutrition. This is the topic. This is the topic given here. So fixing, what is the meaning of fixing? To fix, verb form of fix is means what? To solve.
how to solve the malnutrition problem in India, India's malnutrition problem, and how to solve that. Some remedies are given here that we are going to study. So the question will come here, suppose you also suggest me the question. What kind of question may come for men's writing? Can you? Okay, write the question. I'll give you question. For UPSC men's. Question for UPSC men's. Can you see this clearly? Okay. Okay. Explain the dire situation of suggest few remedies to fix it. Is that visible, no? Okay. Now let us discuss over this. First of all, try to understand the meaning of this question. Questionचा meaning समजून घेऊया. अतिशय सुंदरपणे सटीकपणे याच्यावरती बसलेला आहे. बेस्ट आहे तो. Explain the dire situation. What is the meaning of dire? Dire means very bad situation, pathetic situation, pathetic, bad. That is dire. So explain the dire situation of malnutrition in India, which is exactly given in this article also. That is explained here perfectly. Okay. So that dire situation we are going to study, and we are going to write it here also, and after that suggest few remedies to fix it. That means suggest some remedies, suggest some solutions to solve this problem. Getting me not? Is there any difficulty to understand? अशाच टाईपचा प्रश्न UPSCला येत असतो. आता तो आपल्याला काय करायचं, ह्याला लिहून घेतलं का तुम्ही व्यवस्थित? हॅव रिटन दिस परफेक्टली? शॅल आय रब दिस नाव so that I should be able to move to the answer? Okay, I'll rub this now. Yes. I'll rub this also. Now while studying, while reading, we will try to formulate the answer. Okay. Now let us come to this point. Is there anybody who will read this? Start reading. Yes. The Global Hunger Index 2022 has brought more unwelcome news for India as far as its global ranking on a vital indicator of human development is concerned. India ranked 107 out of 121 countries. The government of India attempted to discredit the index immediately in its attempt to deny the findings of the report, even going so far as with the term it is a conspiracy against India. Okay, now stop here. What which number is given here? Which index? Global Hunger Index. What is the meaning of this thing? हा म्हणजे
इन अदर वर्ड्स ऑल्सो यू कॅन टेल मी. इंडेक्स मीन्स द नंबर, आपली रँकिंग इंडियाची. जागतिक स्तरावरती भुकेलेल्यांची ची संख्या रँकिंग. ओके, म्हणजे जागतिक स्तरावरती आपल्याकडे भूकबळी किती आहेत. बळी हा शब्द थोडासा पुढचा होईल, बट भुकेमुळं ज्या लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो त्यामध्ये इंडियाचं रँकिंग किती आहे सांगा. 107 आउट ऑफ. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस थिंग. व्हेरी व्हेरी बॅड सिच्युएशन दिस इज. सो इन ॲट द ग्लोबल लेवल इफ वी सी some very few countries are there, they don't have this problem. Hunger problem is not there. Therefore, excluding those countries, those are very good countries, suppose they are developed countries we can say, but 121 countries are there which are facing this problem of hunger. भुकेची संख्या असलेले 121 दिवस आहेत भुकेची समस्या सहन करणारे देश. त्याच्यामध्ये भारताचा 107वा क्रमांक आहे, म्हणजे खूप खतरनाक आहे. म्हणजे जर सुरुवातीचा क्रमांक असता फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरे म्हणजे आपल्याकडे भूक कमी आहे असा अर्थ झाला असता. बट 121 देशामध्ये 107वा क्रमांक आहे, म्हणजे खूप जास्त आपल्याकडे भूक आहे. अँड व्हॉट माइट बी द रिझन. व्हॉट कॅन बी द बेसिक रिझन. पॉप्युलेशन. करेक्ट. पॉप्युलेशन इज व्हेरी हाय इन इंडिया. देअरफॉर सम पीपल दे आर नॉट गेटिंग इनफ टू ईट. त्यांना खायला पुरेसे भेटत नाही आहे आणि मग त्यांची जी नोंदणी आहे ती याच्यामध्ये होते ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये. ओके, सो हिअर टू स्टार्ट विथ द आन्सर वी आर नॉट डायरेक्टली गिविंग द इंडेक्स. वी विल राईट वन सेंटेन्स विच विल बी कॅची सेंटेन्स. राईट द आन्सर. Is it visible clearly? Okay. Hunger is the is I can say one of the greatest obstacles in the development of a nation. Have you understood this sentence? Hunger is one of the greatest obstacles in the development of a nation. एखाद्या राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये सगळ्यात जास्त मोठे जे अडथळे असतात त्या सगळ्या म्हणजे महत्त्वाच्या अडथळ्यामध्ये हंगर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आलं लक्षात. भूक सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. टुडे वी कॅन से दॅट इंडिया ॲट ग्लोबल लेवल इज डेव्हलपिंग व्हेरी फास्ट. गेटिंग. India is developing very fast. We are saying, Baba, India is heading G20 Nations Conference. India is heading. Yesterday we have seen. What was that? Shanghai Cooperative. Right. At that place also, at global level, at international level, India is leading the globe. That means India is much more developed countries we can say. But there is a very there is a difference between growth and development. India has grown itself. India has grown its economy also. But development is not the growth alone. Development is more than the growth. Growth can be done in economy. Okay? But if that developed economy is not utilized for the overall development of the nation, then that growth is not important or that growth is not of any use. So development means growth along with other growths also. Like suppose your family's income, it is increased from 10,000 to 20,000. So overall I can say that yes, you are a developed family, but not compulsory.
if you are not wasting, if you are not expending that money on particular or good things like education, living standard, then that growth is of no use. Getting me not? तसंच होत आहे. वाढ आणि प्रगती असा फरक आपण समजून घेऊया. ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटमध्ये इंडियाची ग्रोथ भरपूर होऊ लागली, बट इंडियाचं डेव्हलपमेंट नाही होऊ लागला. बिकॉज डेव्हलपमेंट हा थोडा वायडर कन्सेप्ट आहे, अजून मोठा कन्सेप्ट आहे, ज्याच्यामध्ये एज्युकेशन येतं. तुमची इकॉनॉमी वाढलेली इंडियाची, बट तुमच्याकडे एज्युकेशन अजून तळागाळापर्यंत पोहोचलेलं नाही, किंवा प्रयत्न आहेत पण अजून तितकंसं पोहोचलेलं नाही आहे. प्लस हंगर इंडेक्स आपला कमी नाही झालेला अजून, मालन्यूट्रिशन कमी नाही झालेलं अजून. दॅट मीन्स वी आर नॉट डेव्हलप्ड येट. सो here we have started our answer with this sentence: hunger is one of the greatest obstacles in the development of a nation. Okay, now we'll start that point. What? In a recent survey, India's global hunger index, GHI, is 107 out of, what is that number? 121. This ranking shows the dire situation of malnutrition in India. Have you understood what I want to say here? We are going along with the questions line. I am not missing here. India. झालं सुरू? Okay. So malnutrition in India, dire situation of malnutrition in India. So we are going along with the question line. आपण सोडत नाही, लक्षात घ्या, त्याला धरून चालायचं आहे. म्हणून आपलं वेगळं काय असं मांडण्यापेक्षा आहे, दिस इज अ व्हेरी इफेक्टिव्ह लाईन. 107 out of 121 that means you are giving a factual information which is very important for this answer. The examiner will start giving you the points from here only, means the marks. Getting me not? So answer भरकटलं नाही पाहिजे, वॉन्डरिंग सिच्युएशन नाही पाहिजे आन्सरमध्ये, एकदम पॉईंट टू पॉईंट चालायचं पटापट. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. अँड आफ्टर दिस द पॉईंट इज गिवन दॅट द गव्हर्नमेंट, आता गव्हर्नमेंट काय करत आहे, या इंडेक्सला सांगताय की बाबा ही चुकीची माहिती आहे. ऑब्वियसली द गव्हर्नमेंट विल ट्राय टू डिफेंड इट्स पॉईंट ना. गेटिंग मी नॉट? नाही, एवढी वाईट अवस्था नाही आहे, आम्ही खूप चांगलं काम करतोय. ऑब्वियसली द गव्हर्नमेंट विल डू लाईक दॅट, बट वी आर नॉट सपोज टू राईट दॅट पॉईंट हिअर. हॅव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? वी शुड नॉट शो मच मोर नेगेटिव्हिटीज हिअर. आपल्याला ऑप्टिमिस्टिक असलं पाहिजे, आपलं आन्सर हे आशावादी असलं पाहिजे, आपलं आन्सर हे सोल्युशन फाइंडिंगच्या स्वरूपातलं असलं पाहिजे, ना की याचे त्याचे दोष दाखवण्यामध्ये. गेटिंग मी नॉट? ऑफिसरचा आन्सर कसा असला पाहिजे, त्याच्यात खूप जास्त चुकाने दाखवायचे. हां, सिच्युएशन आपण एक्सप्लेन करायची, बट याला दोषी मग गव्हर्नमेंट आहे आणि असं जास्त आपण त्या सिच्युएशनमध्ये नाही जायचं. अदरवाईज यू विल लूज युअर मार्क्स. लेट इज गो अहेड. तुम्हाला जास्त एक्सप्लेन करायची गरज नाही. आय थिंक यू आर गेटिंग दॅट थिंग. येस. हिअर वन मोर
One more survey is given. India's National Family Health Survey. Yes, that is fifth survey, that is 2019-21. Reported that in children below the age of 5 years, 35.5% were shunted, 19.3% showed wasting, and 32.1% were underweight. So this survey was done by not any international system. This GHI was done by any global system, international system, not Indian we can say, but this is indigenous, that means Indian. Which is that? NFHS. NFHS means, tell me the long form. National Family Health Survey 5. No need to write 5, but National Family Health Survey. According to that, they reported the children below 5 years were found, means out of those 5 years, below 5 years children, 35.5% were stunted. What is the meaning of stunted? If a child is stunted, what is the meaning of that? Stunt. They are not getting like enough nutrients to grow. No. But what kind of thing you will find if a boy is stunted? That means तो बुटका आहे, त्याची ग्रोथ चांगली नाही होऊ लागली, त्याची हाईट कमी आहे. हाईट कमी असण्याचे so many reasons are there. Some reasons are genetical also, but still food is also important there. Some children, if they are not getting nutritional food, properly nutritional, the height reduces. Getting stunted height is there. Then like this, how many children are there? 35.5%, much more. 1/3 of the children are like this. Only 2 children are growing well. 1 child out of 3 is not growing well. He is stunted. Then 19.3 showed wasting. Wasting means पूर्ण बॉडी मास वगैरे त्याचा कमी आहे, हाईट नाही, आता बॉडी मास. हातपाय बारीक असतात, आहे की नाही. वेस्टिंग, वेस्ट होतं आहे त्याचं, खातं आहे, वेस्ट होतं आहे. व्हॉट इज द रिझन? न्यूट्रिशियस थिंग नाही खात आहे तो, चारा खातो आहे तो बिनकामाचा. गेटिंग? अँड 32.1% वर अंडरवेट. जेवढं वजन असायला पाहिजे वेटच नाही तेवढं, कमी वेट भरतं आहे. So this is not the data of a particular region of India, it is overall everywhere. आपण पण त्याच्यात आहे मालन्यूट्रिशनमध्ये. म्हणजे आपण म्हणजे तुम्ही पर्टिक्युलर तुम्ही नाही म्हणत मी, बट आपल्यातले बरेचसे लोक असतात आजूबाजूचे, खूप लोक ते अंडर वेट असतात, स्टंटेड असतात, अँड वी डोंट नो द रिझन. आपण म्हणतो लय खातं ते पण अंगीच लागत नाही, बारीकच येते, कसं काय करू? ते जे खातं आहे की नाही तर त्याला न्यूट्रिशियस नाही दिलं जातं आहे, भरपूर दिलं जातं पण न्यूट्रिशियस नाही, पोषक नाही मिळत आहे त्याला, त्याला नुसतंच पोट भरायला मिळतं आहे. सो दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट हिअर. ॲक्च्युली न्यूट्रिशियस फूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि न्यूट्रिशियस फूड जे असतं ते आपल्याला ॲक्च्युली खूप जे नॅचरल होतं की नाही, जो नॅचरल वे होता. आता पूर्वी कोणी न्यूट्रिशनिस्ट असायचं का सांगायला? खेडोपाडी गावोगावी पोषण तज्ज्ञ एखादा यायचा का की बाबा एवढे ग्राम प्रथिनं खा, एवढे ग्राम कार्बोहायड्रेट्स पाहिजे, असं कोणी सांगायला होतं का? इम्पॉसिबल दॅट वॉज. स्टील द चिल्ड्रन वर गुड इन ओल्ड डेज. वाय? नॅचरली द फूड वॉज व्हेरी गुड. नॅचरली ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन्स वी वर गेटिंग ॲट दॅट टाईम. नाव what is happened after green revolution, after 70s, what happened? As the production increased, yield means production of the farm increased, that means the quality decreased, and as the quality decreased, slowly and slowly, year after year, the effects were percolating in the next generations. And now the generation in villages also, they are not also getting proper things to eat. There also the children are in worst condition, they are not very powerful. Now not a single child from village will challenge you, hey, can you have fight with me? No, असं कोणी म्हणू शकत नाही. आता सगळे बरोबर आपले आपले जीव वाचवत चालते बाजूला रस्त्याच्या कडेला. त्याची अवस्था, कारण न्यूट्रिशियस फूड भेटत नाही.
तर त्याच्यामुळे आता सगळीकडं खूप मोठा प्रॉब्लेम येतो आहे आणि आता ही आकडेवारी वाढत चाललेली आहे न्यूट्रिशन्स न मिळाल्यामुळं. ठीक आहे. तर हाऊ कॅन वी इंडिकेट दॅट थिंग हिअर. ओके. आता बघा आता ना even national, what is that? Family health NFHS 5. ठीक है. National Family Health Survey of India India put forth the numbers like data, put forth the data like 35.5% stunted. What is the number? 19.3% are what? Vested or vesting? Huh? Vesting. And 32 point are underweight children below the age of 5 years. Do you understand this thing? कळत आहे? काही a part if you are not able to see, you can take it from that also. So this way we are going to do what? We are mentioning the factual things. Exactly काय काय आकडेवारी ती आपण देतोय. त्यामुळे इथे खडाखट मार्क्स सुरू होतील तुम्हाला पडायला आणि तुम्ही देताय ना ॲक्च्युअल मार्क्स. त्यामुळं आपण आन्सर्स या हा क्वेश्चन आलेला असं गृहीत धरूया. हा क्वेश्चन आला आहे एक्झामला आणि या क्वेश्चनचं आन्सर आपण असं लिहायला लागलो आहे तर आपले मार्क्स सगळ्यांच्या पुढे इंडियामध्ये. बिकॉज सम पीपल दे स्टार्ट देअर आन्सर विथ सो मेनी पीपल आर देअर दे स्टार्ट हंगर इज लाईक दॅट अँड इंडिया कांट. इफ आय एम एन एक्झामिनर आय विल से व्हॉट काइंड ऑफ रबिश थिंग्स ही इज गिविंग हियर. आई नो दैट थिंग, एवरीबडी नोज दिस थिंग. व्हाट इज़ योर आंसर या इसका आंसर कब शुरू होगा क्या पता. अभी तो ये गपशप चालू आहे की नाही. असं होईल आणि त्यामुळे ते मार्क्स जातात. आणि म्हणून दिस इज द रिझन, दिस इज द व्हेरी रिझन आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 15 द बॉयज दे आर गेटिंग 2 3 4 5 लाईक दिस. ही हॅज रिटन व्हेरी गुड आन्सर बट स्टील ही इज गेटिंग 5 मार्क्स आउट ऑफ 15. 20 मधून 5 7 6. दिस इज द रिझन वाय the score is very low because they are not writing a precise perfect answer. Okay, we are writing it precisely. खूप मोठे मोठे वाक्य नको आहेत आपल्याला, आकडेवारी सुंदर द्यायची, पुढे चालायचं. सो आपण काय करतो माहिती आहे का, डायर सिच्युएशन कशी आहे हे दाखवण्यासाठी हे पॉईंट्स देतो आहेत. चलो नेक्स्ट. So these are the dire situation. Now we are going to mention what are the reasons. So have you written this thing? Shall I write this? Okay. Now we are going to focus on the reasons of this kind of situation. Okay. We'll give heading causes. Now see, the examiner is very khush. Wow,
आकडेवारी दिली, डायर सिच्युएशन सांगितली, त्याचे कॉजेस काय जे की मला पाहिजे ते पण देतोय हा. नाव वी विल राईट कॉजेस पॉईंट वाईज. नंबर 1, we don't have time, therefore we are not going to decorate our answer with this and that, then pencil, then red color, then green color. No, a single pen we are going to use, may that be blue or black only will use. Only the point size should be very big, not so big but big, means clear cut, it should be seen. Causes. Now first of all, so let us move to the passage again, then we will formulate the answer, then we will get the point. आपण मग नंतर त्यांना पॉईंट काढूया, ठीक आहे. Experts have suggested several approaches to address the problem of chronic malnutrition, many of which feature in the centrally sponsored schemes that already exist. Centrally sponsored schemes are there, म्हणजे centrally means central government. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या काही स्कीम्स ऑलरेडी आहेत, त्या स्कीम्सवरती बरेचसे एक्सपर्ट्स लक्ष देतात. ते म्हणतात की बाबा त्या स्कीम्स व्यवस्थित राबवल्या गेल्या पाहिजे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ज्या स्कीम्स राबवत आहे माल न्यूट्रिशन काढण्यासाठी, त्याच्यावर चालू आहे. हावेवर गॅप्स रिमेन इन हाऊ दे आर फंडेड अँड इम्प्लिमेंटेड. डू यू अंडरस्टँड द गॅप? गॅप मीन्स द डिफरन्स बिटवीन द फंड्स ॲलोकेटेड. फंड दिलेला आहे 100 रुपीज, बट इट इज इम्प्लिमेंटेड not in a perfect way. That means only few rupees are implemented actually to that child. In between there is a very big gap. That means much of the funding has been lost by corruption, we can say. Okay, in what one might call the plumbing of these schemes. These schemes should be plumbed. Plumber, you know na? Plumber means हे जे काही पाईपलाईन्स वगैरे वगैरे असतं, म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, तसं होत नाही आहे बरोबर. तर प्लंबिंग व्हायला पाहिजे व्यवस्थित त्याचा, असं आहे. सो नो आन्सर इज फॉर्म्युलेटेड हिअर. पुढे बघूया त्याला काय. फॉर इन्स्टन्स, द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लिमेंट्स द सक्षम अंगणवाडी अँड प्राईम मिनिस्टर्स ओव्हर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. वी शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस पोषण. पोषण माहिती आहे तुम्हाला? पोषण स्कीम गव्हर्नमेंटची आहे. पोषणचा एक अर्थ आपल्याला कळतो, तो पोषण म्हणजे न्यूट्रिशन. तर तो पोषणवर तयारच असा केलेला आहे, खास ते वर्ड्स घेऊन तयार केलेला आहे. ते आपल्याला मांडताही आलं पाहिजे. सो विल स्टार्ट रायटिंग हिअर. मेनी effective schemes are run by the central government to solve the problem of malnutrition but now see but there exists म्हणजे त्यात आहे exists a gap between funding and implementation. Are you getting the meaning of this thing? Please ask me the spelling if you are not getting. Implementation. Have you understood this thing? Okay. Okay.
the government runs. Tell me the name of the schemes. Saksham Anganwadi, number 1. Saksham अंगणवाडी. हे आन्सर सुंदर लिहा, खूप सुंदर लिहा हे आन्सर. हे आन्सर परत टाईप करा विदाउट एनी मिस्टेक्स, म्हणजे मिनिमम मिस्टेक्स. अँड अगेन यू सेंड इट टू मी. आय विल मीन्स सेंड इट ऑन सोशल मीडिया. कळली? तुमचीच आन्सर तुमच्याकडनं झाल्याची आहेत मला आता. सो सक्षम अंगणवाडी. सेकंड, ओके, व्हॉट इज दॅट? प्राईम मिनिस्टर्स. पूर्ण द्यायचं त्याला मस्तपैकी, कारण ह्यानी नाव मार्क्स मिळणार आहेत. प्राईम मिनिस्टर्स ओव्हर, एम आय राईट? ओव्हर आर्किंग, हां, स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. ओके ओके. POSHAN, पोषण. 2.0 means second time of the same scheme. Okay, second version of this scheme, same scheme, which now includes the integrated child development services. याच्यामध्येच अजून एक आहे ती स्कीम. इथेच लिहूया, which includes. Tell me the name again. Integrated child development what service, in bracket ICDS. Okay, scheme. These schemes work for, okay, adolescent girls. Tell me the next point. Pregnant women, women. Okay, then nursing mothers. Then children below 3 years of age, na? Okay, below 3 years of age. Okay, if that is not visible, this women word is visible or not? Let it be, no problem. And here 3 years of age. Okay, pregnant and women we will write here then. 3 years of age. Okay, this is the working of the scheme. These schemes are working here. You will get marks here, huh? More marks will get here because you are writing it perfectly. What kind of schemes are working at the central level? Okay, then however, the budget for this scheme for financial year 2022 to 23
was 20,263 crore, which is less than 1% more than the actual spent in 2020 to 21. So let us see the meaning of this sentence here. Have you written this thing? Okay. Now let me tell you one thing again. या स्कीमसाठी फॉर द इयर 22-23 मध्ये गव्हर्नमेंटनी 20,263 करोड 20,263 करोड रुपीज स्पेंड केलेले आहेत. बट दिस अमाऊंट जी की आपल्याला खूप ह्यूज वाटते ती एका गोष्टीमध्ये लॅक करते आहे, एका गोष्टीमध्ये कमी पडते आहे. काय? 2021 जे प्रिव्हियस इयर आहे त्याच्यापेक्षा खूप जास्त पाहिजे होती, पण फक्त 1% कमी त्याच्यामध्ये ग्रोथ झालेली आहे. दॅट मीन्स 20,000 समथिंग crore ओनली दॅट मच अमाऊंट वॉज स्पेंड इन द प्रिव्हियस इयर. आता यावर्षी अजून थोडीशी जास्त वाढायला पाहिजे होती. 20,000 आहे तर 25,000पर्यंत जायला पाहिजे होतं ॲटलिस्ट. म्हणजे कारण दरवर्षी मुलांची संख्या जर वाढती आहे, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन्क्रीजिंग एव्हरी इयर, दॅट मीन्स द फंडिंग शुड ऑल्सो बी इन्क्रीज्ड. गेट मी नॉट? ओनली less than 1% increase is there in the expenditure for the children, but the number of children they are added in the population is much high. Getting me not? That means every child will get very less amount as the distribution. तुम्ही लक्षात आलं तुमच्या मिनिमम जो न्यूट्रिशन त्याला द्यायला गेलं पाहिजे त्याच्यापेक्षा खूप कमी न्यूट्रिशन त्याच्या वाटायला येतं. का? मुलांची संख्या जरी वाढली आहे पण त्याच्यावरती होणारा खर्च वर्षानुवर्ष जसं वाढायला पाहिजे त्या अनुपातमध्ये, त्या प्रपोर्शनमध्ये, त्या रेशोमध्ये तेवढा वाढत नाही येतो. तो खर्च कमी होतो आहे. म्हणजे वाढ आहे पण 1%पेक्षाही कमी वाढ आहे, काहीच कामाची नाही. म्हणजे मुळातच पोषण कमी पडत आहे. सो लेट अस गो अहेड. I'll tell you whether this point should be taken or not after that. Okay. And yes, even for the year 2022-21, an increase of less than 1% over 2 years. त्याचे मागचे 2 वर्ष त्यात जो काही खर्च झाला आहे त्याच्यापेक्षाही 1% कमी ग्रोथ 2021 मध्ये झाली. 22-23 मध्ये परत 2021पेक्षा 1%पेक्षाही कमी ग्रोथ झाली. त्या फंडिंगवरती तो जो पैसा द्यायला पाहिजे खूप कमी खर्च होतो आहे. मग अदरवाईज 3-4 वर्षाच्या पिरियडमध्ये खूप जास्त खर्च व्हायला पाहिजे होता तर मुलांपर्यंत ते पोहोचलं असतं. ओके. सो वी विल राईट द कॉज लाईक दिस. इज दिस पार्ट विजिबल हिअर? येस. Increase in the funding, increase in the funding for such schemes is much lower in every successive year. बघा मी सेंटेन्स चेंज करतो आहे. सक्सेसिव्ह इयर्स, इन एव्हरी सक्सेसिव्ह इयर विच इज मीगरली, हा वर्ड लिहा, मीगरली लेस दॅन 1%. कळलं आता? बरं समजून घ्या एकदा व्यवस्थित. वी डोंट हॅव टू राईट दॅट अमाऊंट ऑफ फंडिंग हिअर. तेवढं काही पाठ करायची गरज नसते. पण दरवर्षी आपल्याला आत्मा कळला आहे त्याचा, त्या पॅरेग्राफचा, की दरवर्षी जो स्पेंडिंग होतं, जो फंडिंग मिळतं आहे, दरवर्षी जी ग्रोथ व्हायला पाहिजे फंडिंगमध्ये, म्हणजे आज जर 100 रुपये झाले पुढच्या वर्षी 120 रुपये तर व्हायला पाहिजे. पण त्यात काय मिळतं आहे? आज 100 रुपये ना, पुढच्या वर्षी 100 रुपये 15 पैसे, 100 रुपये 50 पैसे फक्त वरती. 1%पेक्षाही कमी होती आहे growth. Increase in the funding for such schemes is much lower in every successive year. Successive म्हणजे पुढचं वर्ष, दर नवीन येणारं वर्ष. which is meagerly म्हणजे खूपच कमी, which is meagerly less than 1% is the increase in the funding. कळतंय?
Do you understand the meaning of this thing? This is the second reason here, which is very effective. Now let us go to the next. So we don't have to give the numbers or amount of the funding. Let us go to the next reason. Yes, let us go ahead. An accountability initiative budget brief reports that per capita cost of the supplementary nutrition program, one of the largest components of this scheme. या स्कीममधला सगळ्यात मोठा कंपोनंट आहे. ही जी स्कीम चालतं या स्कीमचा सगळ्यात मोठा भाग ह्याच्यावरती भर दिलेला असतो. काय? पर कॅपिटा कॉस्ट ऑफ सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. पर कॅपिटाचं मिनिंग काय होईल? प्रत्येक चाइल्डला किंवा प्रत्येक मदरला, ज्या आपण प्रेग्नंट मदर्स आणि ॲडोलसेंट गर्ल्स वगैरे लिहिलेलं आहे, तर त्यांच्या प्रत्येकाला मिळणारा जो खर्च आहे फंडिंगमधला पार्ट, तर तो पार्ट has not increased since 2017 and remains grossly underfunded. Underfunded means not sufficiently funded. That part per capita, प्रत्येक व्यक्तीला, समजा एखाद्या मुलाला असं गृहीत धरूया, सपोज 50 rupees are required for the growth, proper growth for nutrition, but from 2017 त्याच्यामध्ये इन्क्रीजच नाही झाला. दरवर्षी 5 रुपये वाढवू असं गव्हर्नमेंटने म्हटलेलं आहे. सपोज दरवर्षी 10 रुपये वाढवू, कारण त्याची ग्रोथ होते तर न्यूट्रिशन पण वाढेल. मी जर म्हणजे एखादा बाळ लहानपणी अगदीच सपोज उदाहरण म्हणून सांगतो आहे, एक पोळी खातो आहे, तर तो 10 वर्षाचा झाला, 20 वर्षाचा झाला तर एकच पोळी खाईल का? पण एक पोळीला लागेल एवढाच पैसा गव्हर्नमेंटकडून पुरवला जातो आहे, असं त्याचा मिनिंग आहे. एक ढोबळ माळाने अर्थ सांगतो आहे. सिन्स 2017 देर इज नो इन्क्रीज इन द फंडिंग. ॲक्च्युली द फंडिंग इज अंडर फंडिंग, म्हणजे कमी फंडिंग मिळते आहे. द बजेट केटरिंग टू ओनली 41% ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड. लक्षात आलं का तुमच्या? याचा अर्थ असा, येस, जेवढा फंड हवा आहे 2017 पासून काय अवस्था आहे, जेवढा फंड पाहिजे त्यातला फक्त 41%च फंड मिळतो आहे, 59% मिळतच नाही आहे. म्हणजे 41% आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन 41 चिल्ड्रन ओनली आर गेटिंग द फंड्स. 50 हाऊ मेनी आर देयर? 41, but how many are remaining there? 59 children, they are not getting anything. Nothing they are getting. That means it is not like that. Actually 41%ला पुरेल एवढा आहे म्हणजे तो सगळ्यांकडे वाटला जातो, सगळ्यांना कमी मिळत आहे ना, मग अर्धच मिळत आहे असा अर्थ होतो आहे. त्यानंतर द बजेट ब्रीफ ऑल्सो मेन्शन्स दॅट ओव्हर 50% चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर posts were vacant in Jharkhand, Assam, Uttar Pradesh and Rajasthan, pointing to severe manpower constraints in successfully implementing the scheme of such importance. कळलं? हा पॉईंट एक महत्त्वाचा आहे. म्हणजे हॅव यू रिटन दिस थिंग? ओके. हा जो थर्ड पॉईंट आहे याच्यामध्ये थोडंसं लिहूया आपण अगोदर. In this point only I am continuing. Since 2017 these schemes remained, tell me the spelling. Remained, let it be underfunded. Underfunded. Okay.
Tell me the point. What kind of the posts are there mentioned? Child Development Project Officer. Yes, the budget brief also mentions that over 50% child development project officer, CDPO, 50%, more than half the people are not working. They are not there. The posts are vacant. Why? If we go in that office, particular office of this scheme, we will see how many chairs. 10 chairs are there. Only 5 people are working here. What about 5 other people? Haven't they come? Are they gone for the holidays? No, sir. Those seats are vacant only. Why? Less funding. We can't pay them the salary because funding is very less, which we are getting from the government. So those seats are vacant. 50% vacant posts are there in the state like Jharkhand. We'll mention them. I'll ask you. Due to underfunding, nearly half the posts of, tell me the post, name of post, Child Development Project Officers are vacant in states like Jharkhand, Assam, UP and Rajasthan. Understood? सोप्या भाषेत लिहून टाकलं आपण. This is a big manpower constraint. So this is also the reason in the third one. Shall I rub this? Is there another duster? Okay. And while PM Poshan or MDM is widely recognized as a revolutionary scheme that improved access to education for children nationwide, it is often embroiled in controversies around what should be included in the midday meals that are provided at schools. Midday meal, do you know? Do you know this is also a scheme run by the central government? It is a very big scheme. In every government-aided schools, government-run schools, this midday meal program is run. Some private institutes are also engaged in this, like, you know, Anna Amrit, run by ISKCON, the religious institute, and they also do the same thing. They provide free midday meal to the children school wise in so many different districts. So that means they are helping the government, okay, in this very noble cause. So yes, there is a big issue that in this portion scheme, what kind of midday meal should be given to the children. Means this kind of nutrition is added, that kind of nutrition should not be given to the children. So these discussions are going on continuously, but that is not to be written here, okay. Social audits that are meant to allow for community oversight of the quality of services provided in schools are not carried out routinely. In schools, what kind of
education the children are getting, what kind of food they are getting. For this purpose, some inspection should be done properly, but that is also not done. So actually, if it is given to the children or not, that should be checked routinely, but that is not done properly. Okay, this is also one of the but we are not going to mention that thing here. Okay, to summarize, not only are key nutrition schemes underfunded, but also to summarize, means in short they are telling, not only are key nutrition schemes underfunded, but it is also the case that the funds available are not being spent effectively. Actually, first of all, the funds are limited. Basically, funds are not enough, funds are not sufficient, but whatever the fund is getting, whatever the fund is coming, that is also not spent properly. This is the reason, big reason. And fixing these schemes is the obvious answer to addressing India's multi-dimensional nutrition challenge. Multi-dimensional nutritional challenge. That is a challenge, very big challenge. Now, let us go to the next. What they are giving. Is that the remedy or not? So these were the different causes we have written. Okay. Also we'll add here like fourth point, that is even this insufficient funding is not spent properly. At the end of the children. मुलांच्या टोकापर्यंत ते व्यवस्थित पोहोचले जात नाहीत. The quality of food in schools are not checked routinely. Checked, I think. That is not given here actually. The quality of food in schools are not checked routinely in the mid-day meal scheme. Midday meal scheme. This is the reason. Sound is coming. The routine disturbing sound. Okay, let it be. That is new. What is that? Startup. Okay. आता आपण पुढे जाऊया. Cash transfers and the factor of reliance. याच्यावरती विचार करूया. काय आहे ते, ती समस्या आहे की रेमेडी आहे ते बघूया आपण. कॅश ट्रान्सफर्स seem to be a favored solution for several social sector interventions in India today. काय माहिती आहे का कॅश ट्रान्सफरचं मिनिंग काय होतं माहिती आहे का? द गव्हर्नमेंट इज विलिंग टू गिव्ह यू द कॅश डायरेक्टली विदाउट गिविंग यू द मील. सपोज you are saying not a proper meal is coming to our children. Okay, let it be. Might be there are so many different officers, they are corrupt, but actually we are spending, we are giving you the fund, we are giving the fund for this purpose only, that you should get nutritional food, but you are not getting it. Then
there is one remedy. We will directly give you fund on your account. We will transfer the fund on your account. Then you get the food as you like. Okay, this is one of the remedy we can say. But let us see what is the problem also there. Yeah, cash transfer seem to be a favored solution. हा solution बऱ्याच ठिकाणी लोकांना आवडत असतो. For several social sector interventions in India today, and this includes the health and nutrition sectors. Much is made of the JAM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar, mobile. Do you understand? गव्हर्नमेंटने ठरवलं की लोकांना डायरेक्टली लोकांच्या अकाउंटवरती पैसे टाकायचे. वरतून स्कीम आलेली आहे. त्या स्कीमच्या थ्रू बाबा आता पूर्वी कसं असायचं की एखादी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, अशा काही योजना आहेत जे म्हातारे वगैरे असतील त्यांना आता आधार नाही भरायला. मग त्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करतं, वरतून पैसे पुरवायचं. मग ते पैसे कुठे जायचे, ते त्या ऑफिसला जाऊन घेऊन यायचे, त्यांना घेऊन यावे लागायचे. त्या ऑफिसर मग त्यामध्ये पैसे खायचे. ग्रामीण पातळीवरती कोणी असेल करून देणारा वर्क, तर तो पण म्हणायचा की म्हातारे मी पैसे घेईल, त्यातले काही मग तुला देईल. चालेल का? कारण तिला काहीच लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, समजत नाही, काहीच नाही. आधार नाही राहिलेला, नवरा नाही आहे, मुलं नाही आहे, कोणी नाही. मग ती कोणाला तरी म्हणते भाऊ माझ्या बरोबर सोबत चाल, मला काही कळत नाही तिथं. मग तो म्हणतो ठीक आहे, किती पैसे मिळणार? 2000. मी 500 रुपये घेईन. घे, काय घ्यायचे ते घे, पण कमीत कमी. म्हणजे दिस वॉज द माल प्रॅक्टिसेस. दिस द माल प्रॅक्टिसेस. गेट इट नॉट? आणि या माल प्रॅक्टिस म्हणजे चुकीच्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय केलं, नरेंद्र मोदींनी अगोदरच घोषणा केली 2014च्या नंतर आल्याच्यानंतर डायरेक्टली की आता जन धन योजना शुरू करेंगे, यानी हर व्यक्ती का बैंक में अकाउंट होगा. हे तो काय त्याच्या मागे पर्पज, व्हॉट इज द पर्पज? आतापर्यंत माझं काहीच अकाउंट वगैरे नव्हतं, म्हणून मी काय करायचो, त्या विशिष्ट ऑफिसला जायचं, कलेक्टर ऑफिसला जायचं, तिथं रांगेत उभं राहायचं, दिवसभर राहायचं, सांगता येत नाही केव्हा नंबर लागेल, त्यानंतर हा कागद नाही, येतो कागद नाही, म्हणून वापस घरी जायचं. कितीतरी प्रॉब्लेम. गव्हर्नमेंटने सांगितलं की तुमचं अकाउंट बँकेत आहे, जनधन योजना, आणि तुमच्या अकाउंटवर डायरेक्ट पैसे टाकणार आम्ही. तुम्ही कधी बँकेत जा आणि स्वतःचे पैसे काढून घ्या. गरज नाही याला पैसे माग, त्याला पैसे, किंवा याला दे पैसे वगैरे आणि त्याच्यातून मग मदत घे वगैरे, याची गरज नाही. त्यासाठी जनधन योजना सुरू केली होती. JAM म्हणजे त्रिनिधी. JAM त्रिनिधी म्हणजे अर्थ काय माहिती आहे? जनधन बँक अकाउंट्स, आधार आणि मोबाईल. जॅम ट्रिनिटी. कळतं आहे? J फॉर जनधन बँक अकाउंट, A फॉर आधार आणि M फॉर मोबाईल. मोबाईल बँकिंग. आलं लक्षात? हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. सो इक्वली अपीलिंग इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॅश ट्रान्सफर्स ॲज अ मेकॅनिझम दॅट इल्ड्स रिच पॉलिटिकल डिव्हिडंड्स. त्यात पॉलिटिकल डिव्हिडंड्स, पॉलिटिकल फायदे खूप जास्त आहे. लक्षात आलं? पॉलिटिकल फायदे कसे आहेत माहिती आहे? एकतर गव्हर्नमेंटने समजा असं पैसे धडाधड पाठवायला सुरुवात केली तर त्यांना पॉलिटिकल फायदा होईल ना, लोकांचा हे मिळतो आहे, साथ मिळते, लोकांना सपोर्ट मिळतो आहे. वाव, पैसे दिले, वा आपल्याला आपल्या अकाउंटवरती पैसे आलेले आहेत, नरेंद्र मोदी लई चांगला आहे, असं खेड्यातल्या बाया वगैरे, म्हाताऱ्या वगैरे वगैरे म्हणतात. थोडेसे पैसे जरी आले तरी म्हणजे पुढच्या वेळी ते फिक्स करता यायला आपल्याला मतदान करायचं आहे. आलं का लक्षात? पॉलिटिकल डिव्हिडंड म्हणजे फायदा खूप मोठा आहे याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट, रायडिंग ऑन द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया, इट इज सेड दॅट टार्गेटिंग द राईट बेनिफिशरीज, दॅट इज प्रेग्नंट विमेन अँड फॅमिलीज विथ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इज पॉसिबल. डायरेक्टली प्रेग्नंट विमेन असतील त्यांच्या अकाउंटवरती पैसे पाठवायचे. अशा फॅमिली ज्यांच्याकडे बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स मुलं आहेत, चिल्ड्रन, त्यांच्या फॅमिलीला डायरेक्ट पैसे पुरवायचे आणि पैसे पुरवून सांगायचं त्यांना की बुवा हे पैसे खर्च करा तुमच्या मुलांसाठी, मुलाला चांगलं पोषण द्या, त्याला वडापाव खायला पैसे देऊ नका. चाललं आहे पोरगं पळत, पाप्पा पैसे पाणीपुरी. तसं नाही, त्यासाठी नाही दिलेलं, ते पोषणासाठी दिलेलं आहे. पोषक आहार मिळाला पाहिजे. त्यानंतर कॅश ऑल्सो हॅज द ॲडव्हान्टेज ऑफ एक्सपांडिंग चॉईस ऑफ द हाऊसहोल्ड लेवल ॲज दे मेक डिसिजन्स ऑन वॉट टू पुट ऑन देअर प्लेट्स. आणि बऱ्याचदा असं होतं ना की आता
स्कूलमध्ये जे काही मिड डे मील दिलं जातं किंवा स्कूलची ऑथॉरिटीज ठरवेल ना की आज यांना काय खाऊ घालायचं. पण आपल्याला जर पैसे मिळाले असतील तर माझ्या घरातल्या मुलाला त्याच्या प्लेटमध्ये काय वाढायचं हे मला कळतं. हे स्वातंत्र्य चॉईस मला मिळतो. आज त्याला सेफ खाऊ घालेल. तुला सेफ द्या तर शाळेमध्ये नाही खिचडी द्या त्या फक्त ते वरण याचे ते असं पळतं पात्रातून बाहेर खाली. हां जाऊ दे आता आपण काय करू मस्तपैकी हे खाऊ ते खाऊ. म्हणजे चॉईस मिळतो फॅमिलीला काय खाऊ घालायचं आपल्या लेकरांना वगैरे. त्यानंतर आता याच्यामध्ये पण प्रॉब्लेम येतात बरं का. बट एव्हिडन्स ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ कॅश ट्रान्सफर ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन इन इंडिया इज लिमिटेड सो फार. आतापर्यंत खूप कमी झालेला आहे याचा इम्पॅक्ट. Evidence from elsewhere too suggest primarily that while cash transfers improve household food security, they do not necessarily translate into improved child nutrition outcomes. तुमच्या लक्षात आलं का? असे पुरावे समोर आलेले आहेत. जरी हाऊसहोल्ड म्हणजे घरगुती फूड सिक्युरिटी मिळते त्या पैशाने, पण तरी मुलांचं माल न्यूट्रिशन गेलेलंच नाही आहे. बऱ्याच ठिकाणी असं आढळलं आहे. पैसे पुरवून सुद्धा असं झालं. का बरं असं होत असेल? व्हॉट माईट बी द रिझन? माझ्याकडे पैसे नव्हते म्हणून माझी पोरं बारीक होत आहे माल न्यूट्रिशन. आता गव्हर्नमेंट पैसे देत तरी माझी पोरं तशीच आहेत. मिसयूज ऑफ मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिझन. कारण ज्या फॅमिलीत आपण म्हणतो फॅमिलीचे सगळे मेंबर्स दे आर नॉट एलिव्हेटेड ना दॅट मच टू थिंक पॉझिटिव्ह अबाउट देअर चिल्ड्रन. डू यू अंडरस्टँड? व्यसनी लोक असतात काही, त्यांना मुलाबाळांशी काही घेणं नसतं, बायकोशी काही घेणं नसतं. काल 100 मिळत होते बायकोला भांडून तोडून वगैरे घरातून, आता 500 रुपये भेटतात. गव्हर्नमेंटची पण ॲड झाली त्याच्यामध्ये. मग त्याची सगळीच पिणार आहे मी आता. पहिले 2 दिवस पितात, आता 4 दिवस पिईन. पोरांसाठी पैसे आले हे त्याला घेणं नाही आहे. म्हणजे काही फ्यू फॅमिलीज आय एम टेलिंग, नॉट ऑल. किंवा त्यांच्या दुसऱ्या गरजा खूप मोठ्या आहेत अजून, त्या गरजा ते पूर्ण करत असतात. जरी तो व्यसनी नसेल तर गरजा खूप आहेत अजून. कोणाच तरी सावकाराचं कर्ज घेतलेलं आहे, ते फेडायला बरं झालं गव्हर्नमेंटचे थोडेफार पैसे आले ते टाकून त्याची फेडू बुवा. असं पण काही लोकांची मजबुरी आहे. परत अज्ञान पण आहे की इग्नोरन्स. हां चांगलंच खाल्लं चांगलं होतं असतं हे थोडी, आता आम्हाला काय भेटत होतं लहानपणी असं म्हणतात लोक. हां तरी आम्ही पहा बरं वाढलं का नाही, तुमचं धकलं. पण इंडियाला जर का डेव्हलप करायचं असेल तर प्रत्येक चाइल्ड हा हेल्दी असलाच पाहिजे, तर इंडियाचं डेव्हलपमेंट आहे. हे इंडियन गव्हर्नमेंट का खर्च करतं याच्यावरती? कारण जेवढा आपण खर्च त्या मुलांवरती करू त्यांचं डोकं चांगलं काम करेल. पॉसिबिलिटी आहे तो मुलगा काहीतरी सायंटिस्ट होऊ शकेल, पॉसिबिलिटी तो मुलगा जबरदस्त सर्व्हिस करू शकेल, पॉसिबिलिटी आहे तो मुलगा फॉरेनला जरी गेला तर तो कमाई करेल ते स्वतःसाठी, पण त्यातले काही पैसे इंडियाला मिळतात गव्हर्नमेंटला. सो काही जरी झालं तर हेल्थ चांगली राहिली व्यक्तींची तर टोटल उत्पादन वाढणार आहे. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ अ फॅमिली. सपोज अ फॅमिली इज हॅव्हिंग 5 चिल्ड्रन, म्हणजे 2 ब्रदर्स त्यांचे, एकाला 2 एकाला 3 अशी मुलं आहेत गृहीत धरा. फॅमिली आहे. दॅट फॅमिली इज वर्किंग लॉट. ग्रोथ पाहिजे आम्हाला खूप. मागच्या वर्षी आमचं उत्पन्न 1 करोड होतं, आता आम्हाला 2 करोड करायचं आहे यावर्षी. सगळे रात्रंदिवस काम करत आहेत, दणादण काम करत आहेत. ओके. अँड जो काही पैसा येतो आहे त्या पैसे ते अजून जमीन वगैरे विकत घेत आहेत, अजून वाढवत आहेत. बट द फूड दे आर इटिंग इज सो नॉर्मल. पहिले पण नॉर्मल होतं, गरीब होतं त्यावेळी तेच खात होते, आताही तेच खात आहेत. म्हणजे काम करण्याची क्षमता कमी होते ना या पोरांची. खूप काम होतं आहे. पण पैसा वाढतो पण एकीकडे काम कमी आहे. म्हणजे काम वाढतं आहे तर त्या प्रमाणात फूड नाही मिळत आहे शरीराला. मग काय होईल? हळूहळू त्या मुलांना लागेल आजार. मग दवाखान्यात ॲडमिट केल्यानंतर खर्च लागेल. लेट इट बी. कमावलेले 1,000 कमी होतील, कमावलेले 1 कोटी हळूहळू कमी होत जाईल. आणि त्यातले मेंबर जर कमी झाले, फायदा काय त्या पैशाचा? अंडरस्टूड? म्हणजे आणि त्याचऐवजी सपोज दॅट फॅमिली इज अर्निंग 10 लाख ओनली. ही फॅमिली असते त्यांच्यावरती की आम्ही 1 करोड कमवतो, तुम्ही 10 लाख कमवता वर्षाला. 10 पट जास्त आहे तुमच्यापेक्षा. 10 लाखापैकी तो 8 लाख वगैरे बॅलन्स कर, पण 2 लाख रुपये खर्च करतो. हे 20,000 खर्च करतात जेवणावरती, ह्याने 2 लाख रुपये खर्च केले जाते. तर यांच्या मुलांची आजारी पडायची शक्यता कमी आहे फार, किंवा कमी खर्च होईल आजार पडले तरी. आणि पॉवर वाढत जाईल आणि जास्त काम करत चालतील. जास्त आशावाद, ऑप्टिमिझम हे सगळं चांगलं आरोग्य असलं तरी मिळेल ना.
मग असं करता करता काय होईल, त्यांची ग्रोथ होत राहील आणि त्यांचं हळूहळू रिडक्शन होत राहील. मग तो नेशन पुढे जाईल ज्याची मुलं आज हेल्दी आहे, त्या नेशनला फायदा होईल त्याचा. अंडरस्टूड ना? कळलं? येस. सो लेट अस सी इफ दिस पॉईंट इज कॅन बी ॲडेड हिअर अर नॉट. ओके, आता आपण काय करूया, हे प्रॉब्लेम कॉजेस झालेत ना. नाव लेट अस राईट व्हॉट रेमेडीज. So don't write remedies, huh? What should we use the word? What word should we use? Way forward. Correct. Way forward लिहायचं कधी पण. Write this. Way forward. म्हणजे उपाय ना. ओके. Cash transfer. What is the heading given? Read it. Cash transfer and the factor of reliance. Cash transfer we will write, huh? Cash transfer. To stop the misuse or frauds in the funding cash transfer is an effective remedy. Understood? It's an effective remedy. Yes. Jam Trinity. Trinity means what? Do you know? What is a Trinity? A group of three. A group of three. तिघांचा समुदाय. कोण तिघं ते पुढे लिहूया. जन धन बँक. A for Aadhaar and M for mobile. Initiated by the government is very helpful in this regard. Due to these programs, the funds can be transferred directly to the concerned person's account. कन्सर्न म्हणजे संबंधित, जो संबंधित व्यक्ती ज्याला मदत करायची आहे त्याच्या डायरेक्ट अकाउंटवरती जाते.